next na kanji. Chichi. So, ibig sabihin ng chichi, father. Ito yung father na kanji. So, ganun. Chichi to aruku. De, haha to dekakeru. So, wait. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. To, dekakeru. Ane no kutsu. De, imoto to asobu. Ani no kaban. So, yung pagsulat, ganyan. Tapos yung ani no kaban. Okay. So, review natin ha. Ito, chichi, haha. De, ane, imoto, ani. So, father, mother, sister, little sister, and brother. So, ganyan. Tatay, nanay, ate, So, nakalimutan ko na mag-Tagalog, shit. Imoto, ibig sabihin, yung pinakamaliit na, na babae. So, next naman, ani. So, kuya. So, next. Chichi ni hanasu. So, chichi no hon. Haha ga dekakeru. So, hana no fuku. Hana no fuku. Ane no kasa. Ane ga hanasu. Imoto ga neru. Imoto ga warau. So, ani no kutsu. Ani no kutsu. Ani ga kaeru. So, puro basic yung mga kotoba kaya hindi ko na gano'n ma-explain. So, kaeru ibig sabihin umuwi. So, basic lahat to. So, yan.